ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోవాలి. మిక్సింగ్ బౌల్లో మనం రెడ్ క్యాబేజ్ని వేసుకుంటున్నాం. సో రెడ్ క్యాబేజ్ని తురుముకొని వేసుకుంటున్నాము. సో ఈ రెడ్ క్యాబేజ్లో మనకి ఎక్కువగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, విటమిన్ సి ఉంటుంది, విటమిన్ కే ఉంటుంది, అలానే ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కీరాని వేసుకుంటున్నాం. సో కీరాలో ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది, అలానే ఫైబర్ ఉంటుంది. సో కీరా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు క్యారెట్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాం. సో క్యారెట్లో ఎక్కువగా విటమిన్ ఏ ఉంటుంది, ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది. పచ్చిమిర్చి, అలానే మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న పల్లీలు వేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకుందాం. అలానే తగినంత ఉప్పు, సో ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత మిరియాల పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లెమన్ని స్క్వీజ్ చేసి వేసుకుందాం. సో నిమ్మకాయలో మనకి ఎక్కువగా విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఓకే, సో లెమన్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నాము. సో నిమ్మరసం వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుందాం. సో రెడ్ క్యాబేజ్ సలాడ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ రెడ్ క్యాబేజ్ సలాడ్ రెడీ. రెడ్ క్యాబేజ్ సలాడ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు: రెడ్ క్యాబేజ్ 1, క్యారెట్ ముక్కలు 1 కప్పు, ఉప్పు తగినంత, నిమ్మరసం 1 టీ స్పూన్, కొత్తిమీర కొద్దిగా, పల్లీలు 1 కప్పు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు 2 టీ స్పూన్లు, కీరా 1, ఆలివ్ ఆయిల్ 1 టీ స్పూన్, మిరియాల పొడి 1 టీ స్పూన్. రెడ్ క్యాబేజ్ సలాడ్ తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెడ్ క్యాబేజ్ తురుము, కీరా ముక్కలు, క్యారెట్ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వేయించిన పల్లీలు, కొత్తిమీర, తగినంత ఉప్పు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం, ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే రెడ్ క్యాబేజ్ సలాడ్ రెడీ.